Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Today's tutorial is all about base, how to make your base like cake free and it's grease free. So we just have only 3 steps for this. First thing first, we need to moisturize our eyes or face. So I'm gonna use this quince serum and very slightly because it's eyes, so I'm using it like you know in less quantity, but for face you need a good quantity. And just set this. There are tips and tricks that you need to follow a bit for your base. Okay, so let this set for about 1 to 2 minutes. इतने में हम क्या कर लेते हैं, इतने में ब्राउज फिल कर सकते हैं. मैंने अपनी ब्राउज जो है वो हल्की सी फिल की हुई है. सो आई एम गोना टेक दिस पुली ब्रश एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कॉम and see that if there is any sparse areas or sparse line or whatever comes out, I'll just going to clean it up until our moisturizer is going to set. Now I'm gonna take this Krylon की TV paint stick in the shade F1 because I think everybody has this stick और ये lifetime चलती है. So and you're gonna take a bit. I'm not gonna put it. I'm just going to use my finger and I'm just going to apply this like this. To the lower lash line as well, and I'm not using any concealer today. I'm just applying a bit more to show you guys how we're gonna do this. Now I'm gonna take a sponge, and it's a damp sponge, and I'm just gonna blending it to avoid any harsh line and any creasing. So damp sponge is it's not going to soak a lot of product. Just going to do a blend. I'm doing it on camera, so I'll a bit more conscious that nothing touches to the camera. But when you're doing this on like having a mirror, so you don't need to take care of all these things. So yeah, this is now well blended, and now I'm gonna set this. This is now blended. You can see everything is blended. And now the third thing is I'm taking Root Cosmetics compact powder in the shade Fair, and I'm taking this big fluffy brush. I am not going to take any sponge or stuff like that. I just blend this before I apply the powder so that if it has any crease or anything, so it just resolve. Now I'm gonna take a bit of this dust of the excess, and I'm just going to dab this like this. Oops. This is what happens. So that's why I am very conscious about so that
नाउ यू कैन सी। अगर आप इस तरीके से अपने बेस को बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई ना करते हुए बनाएंगे तो वो, हाँ जी, मेरा फ़ोन बीच में ऑफ़ हो गया था और मैंने अपनी बेस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, और आप देख सकते हैं कि ये इसने क्रीज़ नहीं किया है, ना ही ये ग्रे हुई है, ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन के साथ है। तो तीसरा स्टेप जो था वो हमारा पाउडर था, पहला स्टेप था हमारा मॉइस्चराइज़र, दूसरा फाउंडेशन, ब्लेंडिंग, एंड तीसरा जो था वो हमारा पाउडर था। तो अगर आप इस तरह से अपने बेस को सेट करेंगे तो वो कभी भी जो है वो कभी भी क्रीज़ नहीं करेगी, केकी लुक नहीं आएगा। अगर आप भर के पाउडर लगा लेंगे तो फिर केकी लुक आ सकता है। तो पाउडर पे हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज़।